Welcome to my channel Learn and Grow. Today our topic is pull up to pull down ratio for an nmos inverter driven through one or more pass transistors. The arrangement of pull up to pull down ratio for nmos driven by another nmos with one or more pass transistors is depicted as below. సో ఇక్కడ డయాగ్రామాటిక్గా చూస్తే nmos సో ఇన్వర్టర్స్కి కనెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ. సో nmos ఇన్వర్టర్స్ వన్ ఇన్వర్టర్ నుంచి పాస్ ట్రాన్సిస్టర్కి కనెక్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ పాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ పాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ తీసుకున్నాం. సో వెన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ది సిరీస్ ఆఫ్ పాస్ ట్రాన్సిస్టర్ దెన్ ఫుల్ లాజిక్ లెవెల్స్ ఆర్ నాట్ అబ్టైన్ డ్యూ టు థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ పాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇన్వర్టర్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఈ పాస్ ట్రాన్సిస్టర్ కనెక్ట్ చేసాం. సో ఈ పాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నీ కూడా సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే పాస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ సిరీస్లో ఉన్నాయో సో ఫుల్ లాజిక్ లెవెల్స్ అనేవి అప్డేట్ అవ్వవు. సో అంటే సమ్ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్తో అప్డేట్ అవుతుంది కాబట్టి వి ఇన్వర్స్ 2. సో అంటే ఇన్వర్టర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడిడి మైనస్ విటిపి సమ్ థ్రెషోల్డ్. ఫర్ ఇన్వర్టర్ 1 ఐడిఎస్ ఫర్ సాచురేషన్ మోడ్. సో ఇన్వర్టర్ 1కి సాచురేషన్ మోడ్లో ఐడిఎస్ ఈక్వేషన్ ఐడిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kW by L into VGS minus VT whole square by 2. And depletion mode. For depletion mode, VGS is equal to 0. So, first inverter తీసుకున్నాం కాబట్టి IDS1 is equal to K into. So, depletion mode అంటే pull up transistor అంటాం. So, అంటే pull up means drain terminal is connected to supply or VDD. So, K into W PU1 by L PU1 into VGS means 0 minus VTD whole square by 2. IDS1 is equal to K by W by L means ZPU. So 1 by ZPU1. So 1 by ZPU1 into minus VTD whole square by 2. For non-saturation, IDS can be similar to IDS is equal to KW by L into VGS minus VT into VDS minus VDS square by 2. So ఈ saturation mode అంటే non-saturation mode కండిషన్లో ఈక్వేషన్. ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్. సో ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అంటే బిలో సో గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేస్తాం సోర్స్ అనేది. సో ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ విజిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడిడి. సో ఐడిఎస్1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ డబ్ల్యూ పుల్ డౌన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటాం ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అయితే. సో PD1 బై LPD1. సో విజిఎస్ మీన్స్ విడిడి మైనస్ విటి ఇంటూ VDS1 మైనస్ VDS స్క్వేర్ బై 2. సో ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తే IDS1 బై VDS1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K into WPD1 by LPD1 into VDD minus VT minus VDS1 by 2. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ VDS ఉంటే కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ వైపు వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది. సో ఈ టర్మ్ VDS1 by 2 నెగ్లెక్ట్ చేస్తే I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IDS1 by VDS1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K by W by L మీన్స్ 1 by Z. సో 1 by Z PD1 into VDD minus VT. సో I by V means 1 by R. సో 1 by R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K by ZPD1 into VDD minus VT. సో రివర్స్ చేస్తే R1 is equal to ZPD1 by K into VDD minus VT. V01 is equal to I1 into R1. So V01 is equal to I1 means K by ZPU1 into minus VTD whole square by 2 into R1 value ZPD1 by K into VDD minus VT. So K cancel, remaining V01 is equal to ZPD1 by ZPU1 minus VTD whole square by 2 into VDD minus VT. So ఇది ఫస్ట్ ఇన్వర్టర్కి ఈక్వేషన్ V01. నెక్స్ట్ ఇన్వర్టర్ 2 ది ఫర్ సాచురేషన్ మోడ్ IDS కెన్ బి సీన్ బై. సో సాచురేషన్ మోడ్లో IDS వాల్యూ సో IDS ఈజ్ ఈక్వల్ టు KW బై L ఇంటూ VGS మైనస్ VT హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇన్ డిప్లేషన్ మోడ్. సో డిప్లేషన్ మోడ్ అంటే పుల్అప్ ట్రాన్సిస్టర్. సో అంటే VGS వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో IDS2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ WPU2 బై LPU2 ఇంటూ VGS మీన్స్ 0 మైనస్ VTD హోల్ స్క్వేర్ బై 2. సో IDS2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2. సో కరెంట్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K బై W బై L మీన్స్ 1 by Z. సో 1 by Z PU2 minus VTD whole square by 2. IDS in non-saturation can be given by IDS is equal to KW by L into VGS minus VT into VDS minus VDS square by 2. For enhancement mode, so ante pull down transistor, VGS is VDD minus VTP. So IDS2 is equal to K into WPD2 by LPD2 into VGS minus VT into VDS2 minus VDS2
హోల్ స్క్వేర్ బై 2. సో ఈ 2 టర్మ్స్లో వీడిఎస్ కామన్ తీసేస్తే ఇటు సైడ్కి డివైడ్ అవుతుంది. అంటే IDS2 బై VDS2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ W బై L మీన్స్ 1/Z. సో ZPD2 VGS మైనస్ VT మైనస్ VDS2 బై 2. సో ఈ టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే I బై V మీన్స్ 1/R. 1/R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K బై ZPD2 ఇంటూ VGS మైనస్ VT. 1/R2 is equal to K by ZPD2 into VGS means VDD minus VTP. So substitute chestam value minus VT. So final ga R2 is equal to ZPD2 by K into VDD minus VTP minus VT. So ee term anedi reverse avutundi. V02 is equal to I2 into R2. I2 means K by ZPU2 into minus VTT whole square by 2 into R2 means ZPD2 by K into VDD minus VTP minus VT. K cancel అయిపోతే V02 is equal to ZPD2 by ZPU2 into minus VTD whole square by 2 into VDD minus VTP minus VT. So V01 is equal to already మనకు తెలుసు value ZPD1 by ZPU1 into minus VTD whole square by 2 into VDD minus VT. సో ఇప్పుడు రేషియో అంటున్నాం కాబట్టి సో ఈ 2 టర్మ్స్ ఈక్వల్ చేస్తే V01 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V02. సో V01 ZPD1 బై ZPU1 ఇంటూ మైనస్ VTD హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ VDD మైనస్ VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZPD2 బై ZPU2 మైనస్ VTD హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ VDD మైనస్ VTP మైనస్ VT. సో మైనస్ VTD స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ VTD స్క్వేర్ బై 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో రిమైనింగ్ ZPD1 బై ZPU1 ఇంటూ VDD minus VT is equal to ZPD2 by ZPU2 into VDD minus VTP minus VT. సో ఇట్ సైడ్ ఈ టర్మ్ అనేది ఇట్ సైడ్కి వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది. సో అంటే ZPD2, సో ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ZPD2 by ZPU2 is equal to ZPD1 by ZPU1 into, సో ఈ టర్మ్ ఇట్ సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి VDD minus VTP minus VT by VDD minus VT. సో ZPU2 by ZPD2. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ZPU2 by ZPD2. సో రివర్స్ అవుతుంది. సో రివర్స్ అయినప్పుడు ఈ టర్మ్ రివర్స్ అవుతుంది. అంటే ZPU1 ఇంటూ VDD minus VT by ZPD1 ఇంటూ VDD minus VTP minus VT. సో ZPU1 by ZPD1. సో ఆల్రెడీ వాల్యూ తెలుసు pull up transistor 1 pull up to pull down ratio 4:1. So 4 by 1 into VDD minus VT means 0.2 VDD by VDD minus VTP means 0.3 VDD minus VT means 0.2 VDD. So 4 by 1 into VDD minus 0.2 VDD means 0.8 VDD by VDD minus 0.3 0.2 0.5 1 minus 0.5 0.5 VDD. VDD cancel. So 4 by 1 into 0.8 by 0.5. So 4 by 1 into, so ఈ value nearly equal to 2. So అంటే 4 into 2 value 8 by 1. So ZPU2 by ZPD2 is equal to 8:1.